Angular dot module. Then there will be a square bracket. The reason of using the square bracket is just now few minutes back you asked me, can I use two ng apps in a HTML document? Hmm. Right. So if you need an ng app, if you need one more module to be used in this HTML page, if you want to use one more module, then you can create one more module. That module name you can add in the square bracket. Okay. Create one my app to create a new component, create one more module in new page. It is square In new bracket. page, you create one new JS page, Okay. save it as a my app J- to JSS பண்ணணும். yeah dot JS save பண்ணும் my app to Okay. okay. Now Hmm. create one module where my app2 equal to angular dot module. Name it as a my app2 comma square bracket. Now, as I told you, you have created one more module which is called my app2. Hmm. Now copy Hmm. this my app2, go to that document. The variable. ரெண்டு ஒண்ணே இருக்குன்னு தேவையில்ல. Copy this word and go to that first my app. First link go to yeah. Okay. Yes. You have to add inside that square bracket in quotes. Yeah. Okay. Now it is having the dependency. Now if this module has to run means that my app 2 also has to be available here. Or we can say one more way, you can use whatever data is available in my app 2, you can use this app also. So combine these two Okay. my app, two apps you can use in your HTML page. Okay. Yeah. Clear. Okay, now directly you can't use any modules in HTML document. What you have to do? You have to create a controller which is going to store the data. Now come back to the next Hmm. line. Dot controller bracket open and close quote controller name comma function. Okay, what is this dollar scope is going to do is it is going to bind whatever you are bind the values from this controller to the HTML document. Okay. Just like we have Hmm. used to discuss about this, right? In this way, Hmm. whatever the properties or objects or values which is related to the my controller, this particular my controller values ellame HTML document la wherever you are going to map it. What does mean wherever you are going to map it means just create one div in HTML document. In the div, use ng controller directive inside the div, just space ng controller equal to my controller. So I have a controller in JS and that controller I have attached to the HTML page. Now Hmm. line number 7 linde 11 verikum this is the scope of this controller. Okay. So whatever values you are going to declare in JS, come back to line number 22. You just create one variable dollar scope dot name equal to cool. Okay.
Madam, can you hear me? எஸ் எனக்கு காட்டுது உங்க ஆர்கனைசருக்கு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னு காட்டுது. உங்களால தான் எனக்கு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. ஓகே சார், நம்பிட்டேன். அப்புறம் I am not forcing you to நம்ப சொல்லி. Okay, just run. ரன் பண்ணிட்டேன், வரலையே. காமிச்சதுனே எரர் காட்டுங்க மேடம். Why are you showing screen? I can read only error. So see the difference. Yesterday I have told you we should not use angular.min.js. So this error is not in a readable format. So try to attack angular.js instead of angular.min.js. Go to the code. இருக்கா angular.js available இருக்கு நம்ம கிட்ட? இல்லையா? இல்ல. CDN லிங்க் எடுத்துக்கிறீங்களா இல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் காப்பி பண்றது எவ்வளவு நேரம்? உங்களுக்கு பிடிச்சது செய்யுங்க. உங்க ஆட்சி நடக்குது. அப்படி பண்ணி அம்மாவை சாக எடுத்துக்கங்க. இல்ல, அவங்க மதியம் இறந்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் எல்லாருமே போய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, வேற எதுவும் இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கோமால இருந்திருப்பாங்க இல்ல பிரெயின் டெட் ஆயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, அவங்க மதியம் இறந்துட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம மம்மிட்ட மதியம் சொல்லிட்டேன் அவங்க இறந்துட்டாங்க, சும்மா போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. மம்மி அது எப்படி இவ்வளவு நாள் போய் சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன் கொஞ்ச நாள்ல பாருங்க இறந்துட்டாங்க பதில் வரும். அதுவும் முதல்ல பொருளை கிளப்பாங்க, திருப்பி அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எப்பயாவது திடீர்னு பாம்பு அடிப்பாங்க அப்படின்னு. எங்கப்பா எங்க போவ? angular.js போங்க. angular.js org வருங்க இல்லையா? angular.js.org. என்னது? அது டவுன்லோட் angular.js போறேன் பாருங்க. அதுல எடுத்துக்கங்க CDN லிங்க் uncompressed. டவுன்லோட் பண்றதோட CDN ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க min.js-யும். எஸ், உங்க புத்தியில கொஞ்சம் ஃப்ராடு புத்தி. வரல பாருங்க. போங்க. என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க? வெயிட். இல்ல ஆங்குலர்ல மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருக்கு. இல்ல ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன். இருங்க, தப்பு இருக்கு. அது நம்ம கோட்ல போயிட்டு பாப்போம். இப்போ எங்க போகணுமா? Come back to the code sublime. Just wait. கண்ட்ரோலர் நேம் இங்க கொடுத்துருக்கு, அங்க கொடுக்குறது கரெக்டா இருக்கா பாருங்க முதல்ல. கண்ட்ரோலர் ஓகே. கண்ட்ரோலர் ஆச்சா அந்த மை ஆப் எடுத்துட்டு போயிட்டு ng app equal to அந்த நேம் கொடுத்துருங்க. equal to failed to insert mobile app due to click பண்ணுங்க. அது எதுக்கு? my app 2 is not available. ஓகே, அது ஏன் அவைலபிள் ஆகலைன்னா இந்த my app 2ன்ற பேஜ் வந்து நீங்க HTML டாக்குமெண்ட்ல அட்டாச் பண்ணல. Now you can create one more controller in HTML. Controller. Yes, my controller, ng controller, my controller 2. This my controller 2 வந்து my app 2ல கொடுங்க. Not here. Go to that page. Here. My app 2 controller. Function.
curly braces. ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுங்க. நியூ நேம் கொடுக்கல. சரி, new name. Super. Now you இது இவ்வளோ இந்த டிலே தெரியுதா? சரி, அது அப்படிதான் வரும். ஓகே. Clear? How can we create modules? How can we create controllers? So whatever values we are going to, what do you call it, declare or define in controller, that will be available in HTML page, and the particular div starting ending scope, you have to be very clear in this, particularly the scope related issues. Okay. Okay. Now let us find out how can we assign event. How can we assign event? Okay. Create one button in HTML page. இப்போ என்ன பண்றீங்க, இந்த மாடியூல் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? You remove this controller to app2. We are not going to what do you call work in that way. I just want to show you what is this dependency injection, where and how we are going to use. That's it. This is called dependency injection. Means we can use external plugin like this. Okay, in this module, how can you inject the external plugin? Is in the square brackets, you can mention which kind of plugin you are going to use. Then that related supporting file you have to attach to the HTML document. This is the way of using external plugins. That's it. But you have to keep in mind in coming sessions, like routing சில components வரும், அந்த timeல we are going to repeatedly use this dependency injection. If I say that you inject this module in our you inject this what do you call this component in our module and சொன்ன உடனே you have to go and inject in this square bracket. That's it, because this is the place where you can able to inject an external plugin. Okay. Clear? Okay. Now create a simple button in HTML page. Okay. Is it inside controller? Whatever you are creating the button, is it inside the my controller? Yes. Yes, that's fine. Give any value for that. Click. Assign a what do you call event handler. Event handler in the sense ng click. It should not be on click. Here and all it should be ng -click. This is the one inbuilt directive. Okay. Equal to say hello, simple function, something like this. A function. Okay. Okay. Now come to the controller. Define that click me function. If you want to $scope. Yes. $scope, no? Yes. You have to prefix $scope. That is mandatory. Equal to function. Equal to. Equal to function. Okay. Direct alert. Just go for alert. Okay. This is the way of assigning event handlers and what do you call it, defining or calling event. In the particular, once again. Hold. You face for this. Are you speaking with somebody? Can I continue? Yeah, sorry, boss வந்துட்டாங்க, அதுக்கு தான் hold சொன்னேன். Continue. Okay. Would you like to continue or would you like to stop? இல்ல அவங்க போயிட்டாங்க, வந்துட்டு ஹாய் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. 2 நாள் வரல.
Okay, now, correct. as I told you, this function once again will work until that scope available. Like in the on the div starting and ending வரைக்கும் தான் அந்த function வந்து available இருக்கும். The scope is very clear, right, for you. Okay, okay. Mm-hmm. Are you clear about scope? Whatever I am telling. Okay, okay, okay. So if you want to use this function outside of the div, it is not going to accessible for you. Oh, okay. அப்பனா டைரக்டா பாடிக்கு தான் அசைன் பண்ணணும் அது. Yes, if you are using only one controller, you can straight away go and assign it to body. But as I told you, there will be n number of controllers we normally use. We won't work with only one controller. Depend upon the requirement, we will be using multiple controllers. So இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த கண்ட்ரோலர்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு எத்தனை கண்ட்ரோலர் தேவையான அத்தனை கண்ட்ரோலர் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். திஸ் இஸ் நாட் லைக் மாடியூல் மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இருக்காது. இட் இஸ் நாட் மாடியூல் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபார் an application, but controllers can be n number of controllers. For example, if you are working for an e-commerce application, category wise you can have different controllers. For what you call, for electronics items you can have a different controller. For what you call government or some other book kind of material. 3 years back. 3 years back, yes. Schematic done. So, what else has been happening? I got 50,000 emails Friday when I was working from Oh, okay. Wow. Nice from Gita or somebody else? it's from Cardinal Palace Mall. Okay, good. Well, Hello. Sorry, திடீர்னு வந்துட்டாங்க அவங்க. பரவாயில்ல ஒரு வாய்ஸ் கேட்ட உடனே திடீர்னு வந்துட்டாருன்னு நினைச்சேன். கண்டினியூ பண்ண முடியுமா? அவங்க திடீர்னு வரல, அது காங்கிரஸ் பண்ணாங்க வந்தாங்க, வேற எதுவும் இல்லை. அவங்க வரல, மெயிலுக்கு அப்புறம் இன்னும் அவங்க வரல கை கொடுக்கறதுக்காக தான். Oh, great. Okay. Now, as I told you, the controller or the scope will start from where you initiate and will close where you close the div. That is the scope you should understand. And the second thing, what I am telling, controllers can be different parts. You can have different controllers. Over controller, you can you can isolate. Over controller in controller data on the share பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு as of now I am telling, as of now whatever content I have explained you, it is not possible to share that particular value from controller to controller. We do have some other functions which will help us to share the data from controller to controller that we are going to see in communication. But as of now, you just have in mind, we can have different controllers in our HTML document. அது அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்ச போதும் இப்போதைக்கு. அதுதான் மைண்ட்ல ஏறணும். Now the second thing, if you are creating a second controller, so that particular second controller you should have separate div for that, and the div once again you should attach with the ng controller directive with that controller name. Once it will be then it will be available for that second div also. குழப்பிட்டனோ? ஆமா. See, I have explained you in straight way. I can create 2 or 3 controllers or whatever I want. Right. So எப்படி நம்ம my controller 2. Now you can create one more controller. That controller name is my controller 2. Okay. Now you uncomment that. The top HTML stuff you can uncomment. Now. Okay, uncommented. Yes. No, this will also work because you have second controller also. Now you can save and run. What happened? Failed to insert module. Because of that, not because of that. Line number 46 very near to it seems. 46 இங்க இருக்கு. இதா இருக்கு.
ஓஹோ! நீங்க வந்து பிராக்கெட்ஸ் கரெக்ட்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்களா? இதுக்கு க்ளோஸ் ஆகலையா? ஓகே. Super. ஓகே. Now you have two different controllers and you have successfully accessed to two different controllers. ம். Now we are going to have these controllers very often. நம்ம வாழ்நாள் பூரா HTML வாழ்நாள் பூரா we will be playing with the controllers only. More than 90% of our AngularJS life AngularJS life will round through these controllers தான். ஓகே. Very often we are going to use controllers and very often we are going to assign this controller to HTML document. That much you have to be clear. ஓகே. Okay. Now create a new page and we will start. HTML தானே? Yes, HTML skeleton. என்ன பேர் கொடுங்க? என்ன பண்ண போறது? And whatever you want. I think, maybe some tables, Angular tables, something like that. ஓகே, சாம்பிள் வந்துட்டு. ஓகே. Okay. Now, if you see, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு அரே நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ng init மூலியமா we have initialized one object and we have displayed, we have iterated in our HTML document, right? Right. We will do the same thing with creating a module, by creating module. So let us attach the file first. எந்த ஃபைல்? இவ்வளவுதானே? Yes, that's it. But we need to have the CDN like, okay, you have touched it. Okay, now, file. Just create one module, myapp equal to angular.module. This is the standard line, default line. காப்பி பண்ணிடலாம் போல. ஓகே. Okay, now you have to attach this module to the body. We are not putting anything inside the square bracket. The reason is now we are not depending on any external plugins. So we don't have any dependencies as of now. That's why it is empty. Whenever we have that external plugins need to be incorporated in our application, that moment of time we are going to add that plugins in that. That part is clear, right? Clear. Okay. Now, in this, you just create one object in control. Just create one controller first. You have created one module. Now create a controller. You cannot use person directly, right? You should prefix the scope, right? Because it is an ng, it is an Angular, Okay. right? Person first name, last name. Okay. Okay. Now create one div over there and have assigned this. Now I have used two methods. You can bind the data. Either it could be double curly braces or you can do with ng bind. Okay. I think plus miss பண்ணிட்டீங்க person last name முன்னாடி. Okay. Problem இல்ல? Practice பண்ணலாம். Oh, sure. Equal to double quotes. Right தானா? நான் மறந்துட்டேன். Yeah, go ahead. Okay. Okay.
1 second plus miss பண்ணிட்டீங்க ஸ்பேன்ல. இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. சூப்பர். ஓகே. Now can you do this same array repeat பண்ணி காமிக்கிறீங்களா? அதே மாதிரி இந்த மாடியூல் அட்டாச் பண்ணி. You have iterated Array. the object. அதே மாதிரி நம்ம அரே கூட ng init பண்ணி ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணி ng repeat மூலமா நம்ம அங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்கா? We have declared an array in with ng init. இல்ல ஆக்சுவலி அரே அதுல இல்ல, உங்களுக்கு சாம்பிள் இல்ல. நான் அனுப்பியிருக்கிறேன் பாருங்க. We discussed about numbers வச்சு then person names வச்சு அதுல பண்ணிருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் வித் ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. Okay then fine. No problem. One second, I will be back. எனக்கு கால் வந்திருக்கு. I will be back. Just give me a second. ஓகே. सुबह बात करके सोच रही थी क्यों नहीं
Any luck, madam? Yes, sir. எப்படி பாப்புலேட் பண்ணிருக்கீங்க? கூகுள் பண்ணேன், நல்ல ஏரே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். அது கூகுள் பண்ணி இது கிடைச்சது, நம்ம ஆஸ் யூசுவல் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுற மாதிரி. சூப்பர் சூப்பர். அப்புறம் நேற்று நான் ஆஃபீஸ்ல கேட்டேன், வந்து இப்போ ஜேக்வரியில வந்து இல்லை இப்போ 100 டேபிள்ஸ் இருக்கு, எனக்கு 99 டேபிள்ஸ் வேணும், ஆனா எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம், அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க இருக்க சொன்னாங்க, மோஸ்ட்லி காலேஜ்லயும் சரி இதுலயும் சரி சொல்லுவாங்க, வந்து நீங்க லூப் பண்றதோட அதிகமா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க அது பை டிஃபால்ட் அது 100 இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி அதை நீங்க எழுதிக்குங்க, அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டேட்டா பேஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. புரியல, அது எப்படி எழுத முடியும்? அவங்க சொல்றாங்க, தெரியல. இன்னொரு ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஆனா வந்து ஒண்ணு இல்ல, உங்களுக்கு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அது கரெக்ட் தான். ஆனா அவங்க சொல்றாங்க வந்து நீங்க சொல்ற கேள்விக்கு வந்து பதில் வந்து நம்ம வந்து PHP ல MySQL லயும் சரி ASP.NET அது வந்து அங்க நம்ம டேட்டா பேஸ்ல query பாஸ் பண்ற இடத்துல அது மாதிரி எழுதிடலாமா, இதுல இருந்து இது வரைக்கும், ஆனா இது வேண்டாம் அப்படின்னு. சோ jQuery ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல அந்த அளவுக்கு யோசிக்கணும் தேவை கிடையாது. ஓகே ஓகே. பட் பேசிக்கலி நம்ம அங்கிருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமா, அவங்க சொன்னாங்க டேட்டா பேஸ்ல நம்ம MySQL இருந்து query பாஸ் பண்ணும்போது டேட்டா பேஸ்க்கு அப்புறம் SQL நம்ம அங்கேயே வந்து பட் கண்டிஷன் இல்லைன்னா இந்த நம்பர்ல இருந்து இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிடலாம். நோ, பட் நம்மளோட once we receive some data நம்ம எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது, எந்த ஃபீல்ட் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகணும், அந்த ஃபீல்ட் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா? ஆனா வந்து அந்த டிஸ்ப்ளே ஆகாத பொருளும் நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்ல வரீங்களோ? For example, we received 10 details, okay, in one row, sorry, in one table we have 10 columns, 10 column ஓட details உங்களுக்கு அங்க இருந்து வருது. We don't want to அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காலம் வேணாம், அந்த ஒரு காலம் வேண்டாங்கிறது நீங்க அந்த டேட்டா பேஸ்ல இருந்து டேபிள் கொண்டு வர நேரத்துல செஞ்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அவங்க செய்யலாம், பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிறகு நம்ம எப்படி அதை ஹைட் பண்றது? ஓகே, அதுக்கு பதில் இன்னும் கிடைக்கல. Okay, then fine. Now come back to this. இப்போ வந்து இனிஷியலா எனக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியறது வேண்டாம். whenever I click that button, show students button click பண்ணா
அப்பதான் எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியணும். Okay. Now by default you have populated all the students information. Now it is available on the screen. Okay. Now I don't want to show initially. I want to show that names whenever I invoke a function. Okay. தெரியாம எழுதுறேன், ஆனா நீங்க தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். Proceed. Super. So far it is so good. Why there you have given click me and now you have entered your only click. Okay. All happens in here. Okay. இப்போ இந்த டாலர் ஸ்கோப் டாட் ஸ்டூடெண்ட் அரே இருக்கு இல்லைங்களா, அதை அப்படியே கட் பண்ணி உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போட்டுடுங்க, அவ்வளவுதான். just done. Okay. What happened? By default, in students, there is no data available. When you are clicking, the function is getting invoked. Once it is getting invoked, that moment only you are assigning that students array to that array to the student variable. Okay. By default, the error is வரல. Okay. 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 Now. Okay. This is what about events, arrays, objects. This is how we are going to play with this events, arrays, objects in Angular. Now let me explain you about filters. Okay, filters. Filters. Okay. Now go to the top of button or after button kaduthu, after button you will create an input field, input type text. Value not required. No, value. ng model. Model. ng model equal to some variable name. No, don't use any curly braces here. Okay, இல்ல கிடையாது. Okay. Without the variable. Actually. Okay. What this model is and what it is going to do. ng model is a directive which will capture the information whatever you are going to enter in this input field. Whatever you are going to type, that will be stored in my students variable with help of ng model directive. Clear? Clear. Now, just after this input field, just type double curly braces and inside this my students type on. So now whatever you are going to type in your input field, okay. Now what I am going to do is I am going to map this my students as a search box. So now I want to search the details whatever I am typing. What I am trying to do is, so in line number 16 you have A in students, right? After A in student space pipe symbol,
ஏன்னா நெட்வொர்க் இல்லையா உங்களுக்கு? கட்டாய் கட்டாய் வருது வாய்ஸ். ஹலோ. Yeah. After students, space, ஸ்பேஸா? space, pipe symbol, pipe. In above the enter, we'll have the pipe symbol, right? என்னாச்சு நெட்வொர்க் இல்லையே சடனா? நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆகாத, நான் கொஞ்சம் எனக்கு 3G வரேன், 4G வரேன். ஹலோ. Yeah. சொல்லுங்க. After the pipe symbol, டபுள் பைப்பா இல்ல சிங்கிள் பைப்பா? ஒரே சிம்பிள் தான், ஒரே pipe symbol தான். ஓகே. After that filter. ஃபில்டர். ஓகே. Yes. Colon. ஓகே. My students. So what I am actually doing is I am capturing the my students with help of ng model, means whatever you are going to type that I am going to capture. With that entered value I am filtering the data. That's what this meaning is. Okay. Can you run? Check. Okay. First show student. First some student has to be there, right? Now start filter. Okay, இது நம்ம lower string upper string எதுவும் கொடுக்கணும் தேவையில்ல. Everything it will capture. Okay. இது வருது. எல்லாமே தேடணும். ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த லாஸ்ட் நேம் தான். Everything. Starting to ending. Okay. ஒரு எழுத்தோட தேடும். Okay, okay. Cool. நல்லா இருக்கு. Okay. நல்லா இருக்கா? இல்ல எனக்கு தெரியும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல வந்து நம்ம நார்மலி நீங்க இந்த ஃபீல்ட் சொன்னீங்க இல்ல, இங்க டைப் பண்ற நேரத்துல இங்க டிஸ்ப்ளே தெரியணும், இதுக்கே பெரிய கோட் எழுதணும். ஆமா. ஆன் பட்டன் ஆன் பட்டன் டவுன் பட்டன் அப் ஏதோ எழுதணும். அது உங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் கூட எழுதுனாங்கன்னா உயிர் போயிடும். தேங்க்ஸ். இவ்வளவு பாராட்டு வேணாம் ஒரே நாளில, கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. Okay, you just practice this much stuff. Tomorrow we will play with ஒரு நல்ல ஒரு CRUD application develop பண்ணுவோம் இது வெச்சு. Okay. 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 Thank you sir. See you then. Bye. Okay.